بعد النجاح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021 كان لابد من مراجعة وتقييم العملية الانتخابية من جوانبها كافة. لذلك قامت المفوضية هذه الورشة، ورشة الدروس المستفادة من العملية الانتخابية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، والذي كان له دورا كبيرا في نجاح المفوضية في مهمتها. ورغم النجاح الكبير للمفوضية إلا أن عملية الانتخابات وما ترافقها من تعقيدات تتطلب تحسينا وتطويرا من خلال الوقوف على نقاط القوة والضعف، وصولا إلى تقديم توصيات لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف في العمليات الانتخابية القادمة. وهو السبب الرئيسي للاهتمام الكبير بهذه الورشة وحضور مجلس المفوضين بكافة أعضائه ومكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية. إن المفوضية بحاجة إلى استمرار ودعم مكتب المساعدة الانتخابية، مكتب يونامي المتمثل في كافة خبرائها وفريقها المختص بالمساعدة الانتخابية، لتقديم الاستشارة فيما يخص الجوانب الفنية للعملية الانتخابية. وستعمل المفوضية بجد وبكل تفاني في متابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة في هذه الورشة لتقليل أو لتقلل التحديات التي واجهتها المفوضية أثناء إجراء العملية الانتخابية. The 2021 COR election was an achievement for Iraq that was successfully conducted under the leadership of IHEC with the technical assistance of UNAMI mandated by the United Nations Security Council. Despite this success, this enormous and complex process requires continuous improvement. I would like to take this opportunity to reaffirm UNAMI's full commitment in supporting IHEC in the execution of the recommendations of this lessons learned workshop and under the lines of our mandate. IHEC with their OEA colleagues gathered to exchange, to listen, to discuss, and to really share our experiences and to learn from each other the lessons for the future. We did this by examining how to approach the challenges so we can run these elections. We reassessed the technical process and
with a critical but fair approach, we recorded and reinforced those aspects that worked well. At the same time, we look honestly and openly at areas and activities where IHEC could have performed better. But colleagues, the challenge remains. And this challenge is how to apply the lessons learned that we have identified here to improve in the future. I would like to use this opportunity to reconfirm that under the leadership of the Special Representative of the Secretary General of the United Nations, UNAMI will continue to support IHEC as it is stipulated in its mandate.